Rau gia vị thì đặc biệt là có ý nghĩa quan trọng. Tôi còn nhớ ngày xưa là có đầu bếp người Pháp mà làm tổng bếp trưởng của Metropole ấy, tức là ông đi Cocklu, thì ông đã nói rằng là rau gia vị là một đặc trưng của món ăn Hà Nội, của ẩm thực Hà Nội. Món nào đi với rau ấy. Từ xưa các cụ ta cũng đã thực hành như thế. Có những cái bài ca dao nói về rau gia vị đấy. Con gà cục tắc lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đúng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng. Đấy là cái cách phối chế gia vị trong những cái món ăn của người Hà Nội nói riêng và người đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Thế nhưng mà có cái thuận lợi của người Hà Nội hơn thì là đầu mối thị thành, chợ búa nhiều, mùa nào thức nấy. Trông vào một cái mâm mắm hay là châm vào một cái mâm cơm thì biết ngay đủ thiếu những cái rau gia vị gì. Hanoian street food was an absolutely amazing experience. Every dish had its own special Vietnamese herb and vegetable. Now, I want to know a little bit more where these herbs and vegetables come from. Why are they so important to Hanoi, and how do I use them in my cooking? Hanoi's Old Quarter is claimed by domestic and foreign tourists as the food paradise of Vietnam. Within footsteps of one's hotel in the Old Quarter, visitors will immediately encounter countless eateries, from popular local street food vendors to award-winning fine dining restaurants. Hanoi street food is very diverse, with each dish enticing all five senses of the diners. TripAdvisor has rated Hanoi as being the top 20 locations in the world when it comes to a culinary destination. Here in Hanoi, they're really known for street food. My tour guide today, Ngap, is one of the top rated street food tour guides in all of Hanoi. And today she's gonna show me what street food is all about. You ready to go? Yes, ready? All right, yes, let's go. Ready to guide you too. Okay, let's go. So this is our first stop for today, the papaya salad with dry beef. Green papaya salad is constantly on the top list of must-eat street foods in Hanoi. The appealing combination of sweet, sour, and spicy has made the dish even more popular amongst foodies. Because when we think of salads, we think of Caesar salad. We think of, some arugula with pears and cheese. But this is completely something new. All the dishes in Vietnam, in Hanoi, must have some green things. So you cannot find anywhere in the world has so much of herbs in the as a side dish. Oh my God, look at that. That's a beautiful salad there. Yeah, just put more green thing here. Here we go, the first bite. First and foremost, it's that crunch, the papaya. Such a great and flavorful ingredient. The herbs, again, that herb, that marjoram, plays such a beautiful role in that dish. Ngup took me to have another dish that is also eaten with this herb. Vietnamese coriander and ginger are the two herbs eaten with this dish. Roram is probably one of the most interesting herbs out there because it's bright, it's acidic, it's fruity, and it pairs so well with this unfertilized duck egg. Absolutely amazing. In Hanoi, shrimp cakes is one of the must-eat dishes you have to try. It's typically served with lettuce leaves for wrapping, plus a dipping sauce made of red chilies, lime juice, and fish sauce. Herbs are very healthy and they're fresh here.
the shrimp cake. It was absolutely amazing. The shrimp, super sweet, super succulent. The real star of that show was that Vietnamese herb. Together, it really brought that dish from a greasy, oily dish to something that's fresh and robust. That combination is a true Hanoian street food experience. It's early morning and we are at a market. Now it is vibrant. There's vegetables, there's fish, everybody's selling everything. These are the markets that make Hanoi such an amazing place. We're here to find out what Vietnamese herbs are all about. VTV4 is a Hanoian cookbook author who has devoted herself to bringing back the old and traditional Hanoi recipes. She took me to a daily wet market near her house and bought all the necessary herbs and vegetables for our meal today. Đây là một cái ngôi chợ là của làng cũ. Nó cũng ngày xưa là chợ người ta họp theo phiên mà từng vùng mới có chợ. Nhưng mà bây giờ thì chợ là có ở nhiều chỗ. Cho nên là mua bán là rất là thuận tiện. Ăn một bữa mắm rươi cho đúng lối Hà Nội là nó bao gồm hàng chục thứ. Thế nhưng mà cái cách phối chế nó rất là hài hòa. Nó làm cho gọi là tan đi cái vị tanh của mắm. Và nó tránh làm cho người ta đầy bụng. Đây mắm rươi cô muối thôi. Một năm cô chỉ muối có một kỳ thôi. Mà phải mua để muối vào cái kỳ nắng hanh. Nó mới được nắng, nó mới thơm. Ngò phải không? Ngò đấy, ngò dí đấy. Ở trong Nam thì gọi là ngò, chứ ở đây là gọi là rau mùi. Đây là một cái thứ rau mà ngày xưa là mùa thu đông mới có. Nhưng bây giờ thì nói chung là người ta có quanh năm. Thế là cái rau này là một trong những cái rau để ăn với món mắm rươi. Đây là cái lá con chưa bạn có thấy bao giờ? Đây là rau thơm láng. Tức là trồng ở cái gốc cây làng láng là một cái làng quê rất là cổ truyền ở Hà Nội là chuyên trồng rau thơm. Đây là hành củ, là một cái gia vị mà ăn trong cái món mắm tép cũng được, mà mắm rươi cũng được. Và cái hành củ này nó là từ mùa không? Hay là nguyên năm sẽ có cái củ này? Không, cái này là chỉ có từ mùa đông cho đến mùa xuân thôi. Cái hành củ nó rất là thơm, ngon, mà nó cay. Trong thời gian mà không có mùa của hành này thì cô sẽ dùng cái gì? Thì dùng hành hoa. Cái hành củ nhỏ nhỏ thì mùa nào cũng có. Đây là rau cần. Đấy. Rau cần. Thì mình chủ yếu là mình lấy cái cuộn này thôi. Thì ăn mắm rươi thì phải có gừng. Nếu mà gừng thì để cả vỏ sẽ ngon hơn là mình cả vỏ. Đấy. Thế và phải có khế chua. Ăn mắm rươi thì không thể là thiếu là cái vỏ quýt. Cái vỏ quýt thì thực chất là phải cái vỏ quýt hôi cơ. Tức là cái vỏ quýt của Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Thế nhưng mà bây giờ cái vỏ quýt nó hết mùa rồi. Thì mình có thể là dùng vỏ quýt khô hoặc là vỏ quýt Sài Gòn. Mắm rươi là một cái món rất là nhiều đạm. Cho nên là phải cho cái vỏ quýt này vào để cho nó gọi là có tính chất tiêu thực. In my hands are all the vegetables that we found at the market. As you can see, everything here is fresh. From the cilantro, to the chilies, to the ginger. And the thing that she really had that was interesting is these green bananas are also called plantains. Everything in here is regional to the Hanoi area, and this is going to be our lunch. Being in the kitchen with her reminds me of my mother. These are the kind of foods that we made growing up in America. And even though we were in a world far, far away from Vietnam, we still get the traditions alive in America because food is love. Ăn một cái bữa mắm này nó đủ những mùi vị chua, cay, đắng, chát, ngọt, bùi. Nó rất là ý vị. This is such a treat. This is a true farm to table experience. This is a very regional, old school style way of cooking. A way that was passed down from generation to generation. Ngày xưa các cụ ra riêng ngày rộng tháng dài, cho nên là ăn uống rất là thư thả. Mỗi thứ một miếng, một tí vỏ quýt, một nhánh cải cúc, một nhánh rau thơm,
một nhánh hành củ. Cháu có thể ăn được cay thì ăn vài sợi gừng. Đấy, một khế chua. Khi mà đầy đủ các món rồi thì cháu sẽ lấy một cái thìa. Đấy, cháu ăn một tí mắm sống. The textures and flavors are truly regional to the Hanoi region. Món mắm rươi là một món mắm cổ truyền của người xứ Bắc, đặc biệt nâng lên ở cái tầm tinh vi là của người Hà Nội, thì rất cần được giữ gìn, bởi vì đây là một món ăn tương đối thanh đạm, rất là nhiều rau và nó hợp với thể tạng của người Việt Nam, và nó tránh được cái sự ngấy ứ, và nó cũng như là một bài thuốc rồi. Đấy, nó có đầy đủ các loại rau gia vị mà có thể chế hóa lẫn nhau để cho bụng mình không bị gọi là đau. Giữ được những cái món truyền thống này thì nó cũng là một cái điều tốt đẹp, như là mình bảo tồn di sản văn hóa ẩm thực của Việt Nam, của Hà Nội trước bạn bè thế giới. People like you that educate us on what food should be and how it should be eaten. These are foods that have been enjoyed from my grandparents, my great-grandparents. To be sitting here right now, sharing this moment with her, eating this food, takes me back to a time that life was much more simple. It was about family. It was about food. It was about sharing with your neighbors. This truly is a moment that I'll never forget. Ready, cô Nhung? Ok, nhiều cái. Chúc mừng sức khỏe. Chúc mừng sức khỏe. Luôn luôn xinh đẹp. Là ăn ngon, mặc đẹp. Rồi, cảm ơn nhiều. Today, we're at the Lang Pagoda on Lang Street. Now, behind this pagoda lies a secret garden, a garden that grows the quintessential herbs and vegetables found in Hanoi cuisine. I'm going to meet a friend of mine in the garden, and he's going to show me around so I can learn more about the Hanoi cuisine and the Hanoian herbs and vegetables. The land west of Lang Pagoda stretches about 1,000 square meters wide and is now the only place in Hanoi where the famous ancient basil plant is grown. Presently, there are nearly 10 households maintaining and conserving the basil plant. Tôi làm ở đây được 10 năm rồi. Tôi gắn bó với cái nghề làm rau này là tôi thích cái công việc như này. Đặc trưng của rừng náng thì là có thơm náng. Rau thơm náng rồng ở đây thì chỉ có đất náng rồng với ăn với thơm thôi. Ở cái vùng đất của mình nên là nó rồng ở đây rồng được, nhưng mà sang làng khác là không rồng được đâu. Chăm sóc là đổ nước, nó còn bé, còn đâu là nó lớn rồi thì thôi, thì mình chỉ té nước thôi, nên là nó tự lên. Ở rừng náng thì có nhiều loại rau thơm, rau mùi, xà nách, húng quế, rau răm, rồi tía tô, đá nốt. Đất của náng nên là cứ làm để lấy rau ăn. Chef Phương Hai, a Hanoian and also a close friend of mine, took me to this garden. Đây, một cái rau rất đặc trưng của ẩm thực Hà Nội, gọi là rau diếp. Cái rau này để người Hà Nội dùng để cuốn với tôm thịt, để ăn khai vị, hay là thái nhỏ ra, trộn với cái rau ghém, các loại rau như rau thơm, rau mùi, kinh giới, tía tô, rau răm để ăn kèm với bún riêu, với bún ốc. Đấy, và ăn kèm bún chả quẹt que tre. What a delicious herb. It tastes like a lettuce, almost like arugula. Ngon quá. Hơi nhăm nhăm đắng đúng không? Đắng một chút xíu. Chính cái vị đó nó làm tôn lên cái nguyên liệu khác. Có một cái loại rau cực kỳ đặc biệt trong ẩm thực Hà Nội. Đây, Khoa biết cái là cái gì không? Nếu mà Khoa nhìn vào mà không, Khoa nghĩ là cái này là cái hoa lavender. Lavender hả? Không phải hoa lavender đâu. Khoa ngửi đi. Ok. Khoa xem nó là cái gì. Cái mùi giống basil. Đúng rồi đấy. Nó là basil của Hà Nội đấy. Basil của Hà Nội. Gọi là rau húng chó hay còn gọi là húng quế. Đặc biệt ẩm thực Hà Nội thì ăn với các loại lòng lợn, dồi lợn này, tràng này, dạ dày này, là gan ghiếc vân vân, cứ luộc lên. Phải có cái rau này ăn kèm mới ngon. Chấm mắm tôm. Đúng rồi, tuyệt vời. Rau này lại ăn với ngan vịt, thịt vịt. Thịt vịt. Thiếu cái rau này tự nhiên món vịt hay là món lòng nó kém sang đi rồi. Mà trong món ăn Hà Nội ấy, ngoài là những cái thực phẩm chính ra thì những cái rau gia vị ăn kèm này nó chính là linh hồn của món ăn. It smells like basil. It tastes like basil.
but it has much more of an earthy herbaceousness than a typical Italian style or even Thai style basil. This is a must-have when you're in Hanoi. Một loại rau cực kỳ đặc biệt và mang tên của cái làng rau gia vị này đó chính là làng láng, tức là cái rau này gọi là húng thơm làng láng. Mang ở chỗ khác trồng thì cái lá nó có thêm răng cưa một chút. Thế rồi. Nhưng cái răng này ở đây không có răng cưa, nếu có thì nhìn rất ít thôi. Nhưng mà rất thơm, rất đặc trưng luôn. Trong ẩm thực Hà Nội rất nhiều món sử dụng rau này, chả cá lá võng hay là bún chả, phở bò, các loại nem chạo, nem tai cuốn này. It's quite an interesting mix. It's not quite a basil, yet it's not quite mint. It's a very regional style herb that's only found here in Hanoi. Là cái rau này là cái rau trong mùa thôi hay là nguyên năm sẽ có? Rau này chỉ theo mùa thôi. Thường thì từ đông xuân sang hè, bắt đầu đến tháng 5, đang rất là ngon, rất là nhiều và rất là thơm nhất. This herb is a quintessential herb for all Hanoian dishes. You cannot eat true Hanoian food without having this herb. Ẩm thực Việt của chúng ta dùng những cây rau gia vị, những cây rau nó là cây thuốc như là thuốc nam và để cân bằng âm dương với thực phẩm. Cái đấy là rất là hay các bạn. Mỗi một cái loại rau gia vị của mình nó có một cái mùi nó rất là đặc trưng và rất là riêng có. After touring the herb garden, Chef Hai cooked a Hanoi specialty using these special herbs. Let's see what amazing creations he comes up with. This is my favorite part of this show. Why? Because we get to cook and eat. Hôm nay anh Hải sẽ nấu món gì? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả Khoa cũng như quý vị một món ăn rất là đặc trưng và sử dụng được rất nhiều loại rau gia vị của Hà Nội. Đó chính là món nem tai thính. Wow! Cái món này thì nguyên liệu chính của nó sẽ có tai lợn, thính gạo nếp. Khoa qua xem cái thính gạo mà xem này, Khoa có thể ăn thử. Okay. Rất là thơm. Đấy. Từ gạo rang, đỗ xanh, rang lên, xong bắt đầu xay thành bột. It's a very nutty taste. It's very aromatic. Ngoài ra thì thêm những cái loại rau ăn ghém của Hà Nội để ăn với món ăn này. Tức là những loại rau rất truyền thống như là cái húng láng, đó là cái rau gia vị đặc trưng trong món ăn này. Ngoài ra có thêm rau mùi, rau xà lách, rau kinh giới, tía tô, rồi là rau ngổ, rau húng. Khoa có biết đây là lá gì không? Khoa sẽ đoán. Đây là lá chanh. Lá chanh làm sao mà to như thế này được? Ok, đây không phải là lá chanh. Đây là lá sung. Lá sung. Lá của cây sung. Cái lá này thường người Hà Nội hay là người miền Bắc nói chung thường hay ăn kèm với các loại nem, nem bì, nem thính vân vân. Ngoài lá sung thì phải có cả lá chanh nữa. Đây là lá chanh. Đây chính là lá chanh. Đúng rồi, cái lá chanh nó nhỏ hơn và nó rất là thơm. Và cái lá chanh này rắc khi mà chúng ta làm nem thính xong chúng ta rắc lên thì nó tạo lên một cái mùi cho nem thính nó rất là hấp dẫn. Và cái món nem này thì không được ăn ớt mà không cay. Những cái món như nem bì thính hoặc là nem tai thính này là những cái món thường là nhắm rượu. Thế nên là cần phải có những cái gia vị mạnh như thế này để nó đưa đẩy món ăn và nó tăng cái sự hấp dẫn. Luộc cái nem tai thính này thì chỉ cần chút gừng với cả một chút gia vị hay là muối thôi. Để cho cái tai nó không bị nhạt vị. Và thứ hai nữa nó thơm. As the pig ear cooks, we need to do our dipping sauce. Now, Mr. Hai is going to teach me his secret dipping sauce using this magical ladle. Khoa sẽ đong cho mình một môi đường. You know, it's funny in the West, we'll just use tablespoons and teaspoons. This is probably 70 grams of sugar right here. First one, yeah. Rồi. Okay. 4 muôi nước. 4 muôi. So we're going to do 2, 3, and 4. We're going to do 3/4 of a ladle. 1 muôi giấm gạo. Rồi, bây giờ Khoa đảo đi. Okay. And you get this really beautiful golden color. So I'm going to mince these garlic, and I'm going to chop up these chilies, and then we're going to add it to the fish sauce, and it should have a nice balance to it. Oh, that is the perfect fish sauce. Cảm ơn Khoa. Pig ears are boiled for 15 minutes, then soaked in cold water before slicing. This is to ensure the crunchy texture. Watch his knife skills. Every movement of his is almost like of art.
Then, the sliced pig ears are mixed with several Vietnamese spices to enhance the flavor of the dish. The crispy pig ear slices are combined with aromatic toasted rice powder, fresh herbs, and a little bit of chilies. This creates an unforgettable flavor. Mr. Hai's dish was amazing. I want to gift him a dish of my own. So, being from America, we do a lot of lox and bagels. I'm going to do a spring roll with smoked salmon, capers, and cream cheese. But the kicker is, I'm going to use a lot of the Vietnamese herbs that we have here in Hanoi. To start off with, we have a beautiful rice paper sheet. I'll start from the bottom. I'll mix the cream cheese with a little bit of capers. And I'm going to use a little bit of capers juice also. A little bit of brine. And I'll mix it up together. And I'm really just looking for something to use as a base for the smoked salmon. I'm going to add a little bit of pepper, a little bit of the salt. Beautiful. Now, I have this beautiful whipped cream cheese. Smoked salmon. I'll mix the cream cheese almost like glue. And then the Vietnamese herbs, this beautiful perilla leaf. Then fresh lettuce that really had a nice fresh aroma to it. And that's it. Let's roll it up. And then we have a smoked salmon cream cheese summer roll. Anh Hải ơi, em có làm cái món cho anh đặc biệt. Ôi rồi. Ồ, ngon quá nhỉ. Wow. Hải thấy đây là cá hồi đúng không? Cá hồi xông khói. Mà cái này lại là fresh spring roll. Ở bên New York nó có một cái món là bagels and lox. Không, nó là một cái món bagel, rồi cream cheese, rồi smoked salmon. Khi mà Khoa thấy cái món của anh Hải, nó mình nên làm một cái fusion, cái Vietnamese fusion. Nên mời anh Hải ăn một miếng. Rồi nếu mà anh Hải muốn thêm một cái chút cream cheese, spread vào nha. Ok. Phải nói là rất ngon. Cá hồi trong món này mà lại không bị tanh. Tại vì họ đã được xử lý rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lại được pha rất là khéo léo kết hợp với các loại rau gia vị ở trong này. Hải thấy có húng này, có rau xà lách này, có tía tô này. Đúng không? Thêm một cái sốt kim chi, cream cheese nữa. Tuyệt vời. Cảm ơn. Thế thì Hải phải ăn hết 3 miếng rồi nhá. Please ăn hết đi. Okay. Look at this. Guys, check this out. Not only do you have an array of herbs and vegetables, something that in the West we don't use often. So what I'm going to do is I'm going to make a spring roll wrapper similar to what Hai did. And this is going to be delicious. Okay. Beautiful big spring roll here. Go dip into the fish sauce. And then here we go. Absolutely delicious. Not only are the herbs fresh from the garden, but the pig's ear have a great texture. Wrapped in this beautiful rice paper and the fish sauce, this is an absolute winner. Ngon. A city that is full of cosmopolitan, high rises, and fine dining. Yet,
there's another element of Hanoi. The street food, the people, the heritage. We got to experience a traditional meal at Go Nhum's house. From there, we got the chance to meet YouTuber and chef Hai to see his rendition of the more modern style Vietnamese food. Hanoi truly has all the foods that you ever want to eat. If you're ever in Hanoi, I urge you to go try the street food, the local food, the foods of the Hanoian people. With that being said, my name is Calvin. This is Fine Cuisine. I'll see you next time.